Assalamu alaikum warahmatullahi. Yan uwana maza da mata barkanmu da yau, da fatan kowa ya tashi lafiya. Allah ya saka amin. Wannan babbar rana da muka shigo, ranar Juma'a, muna fatan Allah ya sa mu shigo a sa'a. Dukkanin wasu alkhairi daga ciki Allah ya haɗa mu da su, dukkanin wasu shirka daga ciki Allah ya mana tsari da su. Allah ya haɗa mu da bayan sa na gari masu alkhairori wanda za su yi mana alkhairori. Allah ya nufe mu da aikata alkhairori kuma ya yi mana tsari da aikata sharruka. Amin sum amin. Wannan muhimmin sanarwa ne daga VeryChat Network akan waɗanda KYC su bai passing ba, bai karɓu ba kenan. 2 KYC, only 4 days left. Hello VeryChat community. The 2 KYC close in 4 days. If you haven't completed yet, please do so before the deadline. Submission deadline August 2 August. Rejected, try again right away. If your KYC was rejected, don't wait, submit as soon as possible so you have time before the deadline. VeryChat suna magana in briefly, lokacin kammala KYC na biyu ya rage kwana 4. Sai a sani duk wanda ya san bai kammala KYC sa ba ya natsu ya fahimci meye matsalan, kuma ga bidiyoyin yadda ake KYC kala-kala. Na kasa gane mutane meye matsalan mutane. A'a, wasu suna yin KYC ne da ka ko kuwa idan ba za ka iya karanta turanci ka fahimci turanci ba, to sai ka kalli bidiyon yadda ake, ga bidiyoyi kala-kala yadda ake yin KYC a YouTube din nan. To amma ba san me yasa wasu mutanen yaya abubuwan suke kasancewa ka ba su yin abubuwan daidai. To dai sauran kwana 4 suka ce, kwana 4 kacal. Idan har yanzu baka kammala shi ba, ka tabbata ka yi hakan kafin wa'adin ya cika, kafin lokacin da suka sa ya cika kenan. Ranar ƙarshe ta miƙa KYC 2 ga August ƙarfe 11:59 na dare. 11:59 na dare. Idan an ƙi amincewa da KYC ka, kada ka jira, ka sake tura shi. Kun gane ai, ka sake tura shi da wuri domin ka samu isasshen lokaci kafin wa'adin ƙarshe ya cika. To ya kamata mutane su natsu da kyau, a je a yi KYC nan, yana da matuƙar muhimmanci. Most common rejection reason: incorrect information. To kun gani, mafi yawan dalilan da suka sa ake yin amincewa da KYC bayanan da, kun gane, bayanan da ba daidai ba, mutane da yawa ba su sa bayanan su da daidai. Please enter your information exactly as it appears on your ID. In particular, watch out for these frequent mistakes. Number 1, entering the issue date instead of the ID number. Kaje wani shirme. Entering your name differently from how it appears on your ID. Na 3, entering your VeryChat ID instead of your legal name. Kai kaji ba, wannan ma matsala ce babba. Saboda haka sai mu natsu, sai mu kiyaye. Suka ce da fatan za ku shigar da bayananku. Mafi yawan dalilan da suka sa ake kin amincewa da KYC kenan. Da fatan za ku shigar da bayananku daidai yadda suke a jikin katin shaidarku. To kun ji, a cikin katin shaidarku, national ID card ɗinka kenan. Musamman ku guji waɗannan kurakurai da ake yawan yi. Na ɗaya sai suka ce shigar da ranar fitar da katin. Kun gane? Shigar da ranar fitar da katin maimakon lambar
maimakon lambar katin, maimakon ka sa lambar katin, wannan nambobi 11 da cikin ID card ɗinka su ne a nambobin da ake so a kasa. To wasu sai su sa date ɗin kawai na katin kawai a gurin, kawai su yi gaba ba ruwansu. A'a, ba za ku je ku duba abu yadda yake ba kawai. Mutanen mu akwai matsala. Na biyu sai suka ce rubuta sunanka ba daidai yadda yake a katin ba, akan katin ba, kun gane? Akan katin shaidar ba. Yanda sunanka yake a jikin national ID ɗinka haka za ka rubuta. Na uku kuma shigar da VeryChat ID maimakon ainihin sunanka na doka. Ainihin sunanka da sunan mahaifinka nan su za ka sa, daga sunanka sai sunan mahaifinka, ai su ne a cikin national ID card ɗinka. To kun ga anan ma ana yin kuskure, saboda haka sai a kiyaye. Yawa, sai a kiyaye da kyau, sai a nutsu da kyau. Ya suka ce couldn't complete this round, don't worry. Baka iya kammala wannan zagayen KYC ba, kada ka damu. Ma'ana ko da baka samu kai KYC a wannan lokacin ba, kada ka damu. Kun gane? Yawa, even if you can't finish this KYC round, there will be more opportunities in the future, and bury you have mining will not disappear. There is no need to worry too much. For any other questions, please read the guide first. To suka ce ko da baka samu damar kammala wannan zagayen KYC ba, za a sake bada wasu damammaki nan gaba. Haka kuma beri da kai mining din shi ba zai bace ba, don haka babu buƙatar ka damu sosai. Ba ka damu kanka ba, amma da ya kamata dai ka natsu kai KYC ka ya wuce din ai yafi ai. Ko ba komai a ce kana daga cikin na farkon da suka abin nan ai yafi ai. Saboda haka ƴan uwa, Allah ya datar da mu. Sannan ku taimaka ku daure ku share na wannan bidiyon domin wanda suke da wannan matsalan su gani. Yawa, amfanin sharing din kenan. Saboda kar ku manta da subscribing, liking, ku dinga yin comment kuna ga mana ra'ayoyinku ko tambayoyi. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku updates masu muhimmanci wanda za su taimake mu da mu da ku baki da. Allah ya taimaka mana. Alkhairin da ke cikin wannan project Allah ya sa muna da rabon samu mai yawa, mai albarka, wanda zai amfane mu, ya amfani ƴan uwanmu da ma wanda ba ƴan uwanmu ba, ya amfane mu duniya da lahira. Allah ya sa ka, amin. Nagode, sai an jima.